Okay, my question is, I think we had discussed this formula and we had discussed a bit beta coefficient. Am I right? Yes or no? Yes. Okay. Okay, so I think we are ready to arrive to the portfolio part, the risky portfolio part. Uh, okay, we have, mm, in case, actually, you have seven assets, seven risky assets, and we are forming a portfolio of assets. So nothing difficult, I think. We are supposing, let us suppose that P1 to Pn, this will be the current price of our risky assets. Uh, Rn will present the expected return, and Q will be the total amount of the total sum we are going to invest in our project. Theta eta represent the weights of a particular assets in our risky portfolio. The total sum anyway must be equal to zero. We are assuming in our situation, in our task, that short sales are not prohibited. This is the general approach. Uh, okay. Okay. Uh, First of all, let us discuss what is it the short sale. Uh, First sale, short sale is the operation when we are conducting two steps. First step represent which we are making a loan from a broker, an asset, and we are selling this asset immediately. At the end of the period of a short sale, we are buying this asset on the market, and we return this asset to the broker or somebody else.
The idea is the arbitrage between the prices, but anyway, we should remember that we will pay commission to the broker for this operation because we did alone. In case the asset of your portfolio is a result of fraud sales, the weight theta I of this particular asset will be negative. Anyway, total sum must be equal to zero. I think it's quite clear. Uh, Next is the idea what does it mean we should sell in framework of the portfolio. Let us suppose you are forming the portfolio and as a result of analysis, one or some assets uh, should be sale in short. What does it mean exactly? Actually, the question is what you are going to do with the money after selling these assets. In framework of the portfolio, it means that you will add the money to the sum of the investment. In this case, the sum will be more than Q than the initial part of the investment, and you will rearrange your asset, make new distribution, including this sum. And after the end of the short sale period, you will uh, you should buy uh, this asset on the market and return them. But in framework of a portfolio, it means that the total sum of the investment will be more than the initial sum, and you are making the new distribution uh, in weights. Pay attention to this fact. Uh, of course, the short sales can be prohibited on the market, and in this case, the weights all the weights will be non-negative. Okay, let's move to the next notation. Next notation is the return of the portfolio. This is the random variable, which is equal to the sum of the weights to the expected return of the portfolio. Okay, so I think it's quite clear. In case you know the distribution, it will be exact mathematical expectation. In case you do not know the distribution, you are using some models like CAPM, and here, in, instead of mathematical expectation, will be expected return, which is a result of calculation with the help of the model you are using to find this expected return. Okay, so here can be mathematical expectation. If you know the distribution, future distribution of returns of your asset, in case you don't know it, you are using here the expected return with, for example, CAPM model. This is about how to access the expected return of a risky portfolio. Second key characteristic of a portfolio is the risk. Okay, let's move to this notation. First of all, we should understand that everything is based on the notation of covariance of two assets. So this is the formula which allows us to calculate the covariance directly if we know the distribution of the future returns. Uh, I remind you that covariance tells us about the relationship, about the connection of two random variables. If the covariance is positive, it means that two variables move in the same direction. But covariance is not normalized. It means you should take into consideration only the sign of this variable and do not pay significant attention to the exact value because it's not normalized. It is between minus infinity and plus infinity. Negative covariance means the variable moves in opposite direction.
If the covariance is equal to 0, it can indicate it can indicate that the variables are dependent, but in some cases it indicates that they have non-linear connection. Pay attention that you are not able to understand it exactly, because covariance is just about the linear connection between two variables. If the connection is not linear, the covariance can be equal to 0, and the variables can be not independent in this case. Do not forget about this opportunity. Also, you can see the properties of a covariance. So uh, you can change the order and it will not influence the result. And we will denote the covariance with itself like this. The next notation is correlation. Correlation is normalized covariance. It is between -1 and 1. And here you should take into consideration the exact value. Absolutely. Um, the correlation coefficient characterizes the connection, the linear connection or linear relationship between two variables. If If the correlation is equal to 1, it means that one variable or one asset copy the another asset. If it is -1, it means it is copied but in opposite direction. If a correlation coefficient is about 0, it means a fewer connection between two assets or two variables. Okay, so let's move to the notation of the expected return and the risk of the portfolio. The expected return of the portfolio is equal to the weights multiple to the expected return of a particular asset. So everything is clear. And this formula allows us to calculate the risk of the portfolio depending on assets. Actually, we can rewrite this formula using the matrix. And if we want to use the matrix, and if we will use the vector theta, which represent the weights of the portfolio, and if we will denote by A the uh, correlation matrix, covariance matrix. In this case, so I will use this notation and this notation. So I will make copy. Oops. In this case, if I will use these formulas, if I want to use these formulas, the risk formula, and I strongly do recommend you to use this formula, the risk formula can be rewritten as follows. So it can be, if we will denote theta by vector, and when in this case, uh,
it will represent the column. So if this is the row, this will be the column. So in this case, the risk of the portfolio, sigma, but this is the uh, second degree of the exact risk. To calculate the risk exactly, you should calculate the square root of this sum. So in this case, if you want to calculate the risk of the portfolio, you can use the following formula. And this formula will be, we should multiple theta to covariance matrix A, and then we should multiple it to transposed vector. And it will be exactly the risk of the portfolio. I think in practice will be more comfortable to use this formula. I'm talking about this formula because to calculate the same directly, it will take, I think, too much time. But in case, in terms of matrices, this formula will be as follows. Pay attention to this fact, please, because it's quite comfortable to do like this. Okay. First of all, let's consider the portfolio with least risk. To find that, we should solve the following system. We First of all, we will calculate the covariance matrix. When if we want to make risk as minimum as possible, we should construct this function. It must go to minimum. The sum of the weights will be uh, equal to 1, but in case when the short sales are not prohibited, you should eliminate this. You should eliminate this row. I'm talking about this. Like this. The system will be like this. Just that the sum of the weights is equal to 1 without this additional property. After solving this task, you will get the weights which allows you to find the portfolio with minimum risk. What does it mean to find the portfolio? Actually, it means it allows you to find the allocation of the assets. So you will find the weights. My question is, do you need the example or everything is clear how to find the portfolio with minimum risk? Do you need the example in practice so everything is clear? Yes? Okay. We need some assets. I don't know. First of all, I don't know. It can be spare. I think these dates will be okay.
to upload with 10 February to 10 February. And let's take some another asset. I don't know. What do you prefer to add in this portfolio? Any ideas? Yandex. Okay. It doesn't matter how much assets are you taking into consideration. The key moment uh, is the idea, which is why I think it's enough to consider two assets. But if you want, we will consider three assets. Do you want three? Or it's enough two assets? Silence. Let's make three. Okay. If we want three local, okay. In case you are using Excel in Russian, you should change points to commas. In case you excel in English, you can skip this step. Uh, I think your best way will be to calculate, first of all, of course, you can calculate the returns of asset. You already know how to do it. We can subtract from this value the previous one, and we should divide it to the previous one. It will be like this. But when you work with risk, and especially in the situation like we have right now, I think the better approach will be to make it a bit lower. If you want to do it, you can use the logarithmic return uh, instead of the general return of an asset. What does it mean to find the logarithmic return? It's just the logarithmic function of the next uh, quoting to previous one, like this. Uh, we will make like this to reduce a bit fluctuations because the logarithmic function will grow up very, very slowly. So I think in case you're estimating the risk, will be better to use the logarithmic returns instead of the general returns, like this. What next? Next, we should consider the next asset. Here is the Yandex.
Row returns, not obligatory, of course, if we want to calculate the risk. And logarithmic return. And the last asset in our portfolio will be Sber. Do not forget to change, because if you will not do like this, you will save it like CSV file, and it will be problem, because no formulas in a CSV file, just values. Okay, this is the initial step we should do to find the solution. The next step is to calculate the matrix. It's not difficult, the covariance matrix. We have Lukoil. Next is Yandex and Sber. What should we put in this cell? The covariance of Lukoil with Lukoil. You can use the function covariance in English, but do not forget to choose the sample. So the covariance of the logarithmic return of Lukoil with itself, like this. Here will be the covariance of Lukoil with Yandex. Here will be the same, because the covariance does not react on changing in order. Here we should put the covariance of Yandex with itself.
Sber and Yandex. Does it matter what you will put firstly, Sber or Yandex? Absolutely does not influence the result. It's an even function. And here is Sber and Sber. Okay, we made the equivalence matrix. Next, to find the portfolio with minimum risk, we need the weights. Um, okay, so it doesn't matter what weights you will take firstly. We can take equal weights if we want, for example, like this. But to make correctly, you should put here that this cell is equal to this one. This cell is equal to this one. And this cell is equal to this one. If we want to calculate the sigma, the risk of our portfolio, first of all, we should use the multiplication of matrices, mmult in English and mmnosh in Russian. We should multiply the row according to the formula, according to this formula, according to this formula, the row to the matrix and to the column. So the row, then to the matrix, and to multiply on the column, we should add one more multiplication of the result, and to the column, it will be the risk but squared. So to calculate the risk exactly, we should calculate the square root of this construction. So it will be like this. Okay, this is just some risk. To find the portfolio with a particular risk, what should we add? We add the assumption that the sum of the dates must be equal to 1. Okay, let's calculate sum of weights. With the help of the function sum, it will be 1. When we will go to the solver, here, it must go to minimum. We are changing these cells. We are adding the assumption that this sum of mates must be equal to 1. We are eliminating this because the short sales are not prohibited, and just to find the solution. We have found the weights. Any questions? Success. Okay, this is the portfolio with lowest risk. I think it's quite clear. Now we are moving to the next assumption. This is about the multitude of investment opportunities. Okay, we have the same situation. We have the assets of our assets. We just have formed the portfolio, and I think it's quite clear to you that two different portfolios
perform on the same assets means that we made the different allocation of these assets. And as I told you before, the portfolios will differ by the risk and by the expected return. So the multitude of acceptable portfolios is a set of all the portfolios that investor can form from the assets on the market. And this multitude denotes by the n. Uh, the multitude of investment opportunities are the set of points on the plane with coordinates, risk, and the expected return. Pay attention to that in this construction, the risk will be the function of the return. Will be the function of the return. So you will have the construction like this. Okay. What next? This is the multitude of investment opportunities. So if you put all the points on the plane, it will form a particular set. It will not fill all the plane, but it form a very particular set. It has some properties. First of all, if we have two sets of acceptable portfolios and Vn is a part of Vn thread, it means here we have more assets than in this one. The multitude of investment opportunities on Vn will be in multitude of investment opportunities of Vn thread. Uh, if a set of acceptable portfolios is bounded, it can happen if the short sales are prohibited. When the multitude of investment opportunities also will be bounded on the plane. So it's clear, I think. How to now let's consider one more um, construction. One more construction is an efficient frontier of multitude of investment opportunities. Uh, if we will compare the investment opportunities of A and B, I think it's quite clear that the investment opportunity A is better than B. Who can explain me why A is better than B from the picture? Why A is better than B? Who can explain me? Nobody? No. Actually, it's direct idea because it has more return. Here is return and here is the risk. It has more return and the same risk. That is why it's better. Also, the investment opportunity C is worse than A because A has the same risk, the same return but less risk. This is just the direct application and nothing else. But if you want to compare B and C, you will have a problem because here you have more risk and more return, and here you have the less risk and the less return. So I think it's quite clear why, and no problem to uh, compare A and B and A and C, but you will have a problem to compare B and C. In terms of dominating, we can say that investment opportunity A dominates A and dominates B. On the slide, also, you can see the exact definition of what does it mean dominates.
the investment opportunity A dominates the investment opportunity B if at least of two assumptions is fulfilled. They have the same risk but more return, or they have the same return and less risk. I think it's quite clear. At this moment, we are arriving to notation of two uh, incompatible opportunities. We are not able to compare B and C technically. In each particular point, we should choose what do we prefer, more risk, less risk, but it will not be the technical decision. It will be about our own decision, about our preferences. Okay, at this moment, we are arriving to the definition of efficient frontier. The efficient frontier of a multitude of investment opportunities is the set of all non-dominated investment opportunities, and the notation of the set is gamma of Vn. Gamma is the Greek letter. The efficient frontier has some properties. First of all, it's a part of multitude of investment opportunities. Secondly, if you have to, if the point belong to, if a point belongs to efficient frontier, then it will have for any point more return than the point with which indicates the portfolio with minimum risk. And the property number 3 tells us if we have 2 points with the same return, and the next step will be they have the same risk. This is the property number 3. So I think it's quite clear. Property number 4. Four, five, six, and 7 and 8 are on the slide. You also can say that we have a function and it will be a part of the task to draw this function and to construct it. The function which defines an efficient frontier is continuous, increasing, and convex. So the part of your task will be to draw this efficient frontier. How to do it? Formally, you should solve the following system. The risk of the portfolio should go to minimum, in which case when the sum of the weights are equal to 1 and you have predetermined um, return, expected return of the portfolio. It characterizes efficient frontier exactly from any point of a multitude of investment opportunities. Efficient frontier characterizes with minimum risk if you have the predetermined return. If you will calculate it exactly, the formula to find the efficient frontier will be as follows. If you put the second degree, it will have the shape of a parabola, like this. This picture is for sigma quadrat, not for sigma. Uh, this is how to understand what is it about. So the multitude will be inside this parabola and on its boundary. And the boundary has the shape of a parabola if you're considering the second degree. Okay, so it will be the part of the task to construct this multitude and this efficient frontier. And the next notation I want to reconsider is the notation of tangency portfolio. What does it mean with tangency portfolio? The exact definition you can see on the slide. The portfolio of
multitude from the multitude of investment opportunities is called the tangency portfolio corresponding to risk-free rate. If there exists a positive number, so that the following instruction will be fulfilled. Okay. What does it mean exactly in your situation? So I will just show you the result to explain what is going on. Uh, Here is the picture, and then we will go back. So this is the efficient frontier. You have the set of bonds. You can form the portfolio from these bonds. It will be your own decision what total number of the bonds you will take in your bond portfolio. But you can recalculate the bond portfolio to a particular bond. You now know how to do it. And you can calculate the internal rate of return of this bond, and it will be the rate. So let us suppose the rate will be like this. When you are constructing the tangent line to this efficient frontier, and this point will be the tangency portfolio. What does this portfolio represent? This portfolio represents a particular investment opportunity. What is it about? It's about the construction of so-called Tobin or combined portfolio. What is it for? It's about the following situation. Look at here. On this line will be the combined portfolio. It means the portfolio of this formula when you put some part of the risky portfolio and some part which is 1 minus this to the bond portfolio. This is how to calculate the risk of combined portfolio. We are assuming that the risk of a bond portfolio is equal to 0. And this will be the expected return of the combined portfolio. Of course, it will be less than the expected return of tangency portfolio. The question is what for we are going to consider it. Look at here. If we will put here the vertical line, I think it's quite clear that if you put the point here, the portfolio, for example, here will be better than this portfolio with lowest risk because it will give us the same return, the same risk, but the return will be more in case of a combined portfolio. So you can move this green point to this direction or to this direction depending on the risk you want to take on yourself when you are taking the portfolio. The key moment is how, if we will go back here, the key moment will be how to calculate the coefficients A, B, and C to calculate the portfolio. Okay, let's move in this direction. First of all, you can use first of all, okay, let's hear. First of all, let's consider how to calculate the coefficients A, B, and C. I will explain. You have the covariance matrix and you have the column of weights. Here it's X. Also, you have the vector of expected return of the assets in your portfolio. To calculate the coefficients A, B, and C, you should make some additional steps. Firstly, you are calculating the inverse matrix to the covariance matrix. Next, you are calculating coefficients Y and Z. After that, you will calculate the additional numbers U, V, and double V using these formulas. When to find the coefficients A, B, and C, you should use these formulas. So after you will find A, B, and C, you will be able to calculate to construct the formula. Nothing difficult.
In case of tangency portfolio, you will use the following formula to find the uh, expected return corresponding to the portfolio to find this point. You should use this formula of the tangency portfolio. I will open the exact file. Of course, I'm not going to do it right now. It will look like this. So you have the expected return daily. Instead of this particular bond, you will have a bond portfolio, and here will be its daily expected risk-free rate. Do not forget to recalculate it to daily. Covariance matrix, absolutely like we did. The inverse covariance matrix with the help of a function and upper. Next, you are calculating Z directly by multiplication. Next, you are calculating U, V, and so here we have the weights. It's for initial point, and you also have the portfolio with minimum risk. Like here, the portfolio with minimum risk give you the particular weights. You can put these particular weights to the formula of the expected return of the portfolio, and it will give you the starting point when you will draw up the uh, picture. And like this, this will be the initial point. This is just the substitution. Uh, and here are the construction and the picture I have shown you. This is how to calculate it exactly on practice. So I want to make stop here, and in case you have some questions, do it, because that's all about the end of case number 2. And at this moment, I think you are ready to finish it. Any questions? You can switch on your microphone and ask something if you have the questions about the case number 2. No questions. Okay. Can we list it here? What does it mean? List what?
Yes, you can. Как определить тайм-хоризонт? Это я рассказывала весьма четко. По структуре портфеля он определяется. У вас есть четкий ответ на вопрос, как определять время инвестирования для бандового портфеля. Была формула на слайде. Какое должно быть время инвестирования? А что такое начальный R? Количество ребалансировок в портфеле должно быть не менее двух, а дальше сколько хотите. Как понять, когда нужно остановиться? Ну, когда нужно остановиться с чем? С ребалансировками, но это зависит либо от того, закончился ли у вас горизонт инвестирования, либо у вас что-то с портфелем произошло, и вы не можете дальше его перепаковывать. А что значит вопрос, сколько должно быть ТК, я вообще не понимаю. Включите микрофон и спросите. Я не понимаю, что вы пишете. Это режим совещания, а не режим лекции, поэтому... Или вы тут что, вы же не в режиме лекции здесь, насколько я понимаю. Или они в режиме лекции это запустили? Все вылетать начинает? Ну, пишите, я не знаю, что сказать на это. Значит, тайм-хоризонт определяется достаточно четко по формуле, и он зависит от тех бандов, которые вы выбрали. Можно. Можно использовать Нельсона Зигеля, ну, в начальный момент времени. Можно использовать КБД, которая была на тот момент, когда вы формировали портфель бандовый. Тогда она существовала. То есть, смотрите, вы можете зайти вот сюда в историю, в принципе. И если вы выберете какую-то вменяемую дату, то вы можете брать ставки отсюда, здесь все живое, и все работает. Пока что. Вот. Соответственно, я бы рекомендовала делать, например, так. Но просто если вы возьмете вот эту кривую, у вас там же есть ваши конкретные банды, вам придется тогда по ней все пересчитать с учетом тех ставок, которые вы отсюда возьмете. Если вы отсюда будете брать, то придется вообще все пересчитывать заново. Это не проблема, но это придется сделать. Если после ребалансировки один из весов получился 0, нет, это означает, что вы продаете портфель. Но это означает, что идет продажа портфеля.
Потому что один из весов ноль – это продажа портфеля технически. Потому что у вас, у вас силовой набор меняется, и это продажа. Сколько периодов выплат нужно взять? В смысле? Ну, вы должны взять... Ваши периоды выплат зависят от того, какой вы горизонт инвестирования выберете. Можно мне как-то пояснить? Может, вы микрофон включите? Я не понимаю, что вы спрашиваете. Не могу вам помочь тогда. То есть я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но либо вы как-то поясните, но у вас есть горизонт инвестирования. Горизонт инвестирования дает ТКТ, естественно. У вас есть горизонт инвестирования, у вас есть входящие банды. Они четко привязаны, дают вам ТКТ автоматически. Шаг между ними будет такой, как получится. Вы же реальные банды берете, а не те, которые я в задачке показывала. Шаг между ними будет столько, сколько у вас получится в реальной жизни. Но у вас между ними 2 дня может получиться, и может ставка не будет меняться. То есть вы берете выплаты одного банда, а потом берете выплаты другого банда, выплаты третьего и пятого, которые вы взяли в портфель. И между ними, соответственно, как получается, так и получается. Может, у кого-то совпадают выплаты, может, ни у кого не совпадают. Это как выйдет. Количество ТК зависит от горизонта инвестирования. Да, где-то день может оказаться, а где-то месяц, естественно. Да, можете брать любую, абсолютно. Нет, ей вы берете в долларах, если у вас акции были в долларах. Есть ли ограничения на исходную сумму портфеля? Нет, вообще нет. Смотрите, шаг между выплатами будет такой. Купон у вас идет полгода, это значит, что просто у вас m равно 2. А выплаты у вас какие угодно, с травой. Поймите, шаг между ними. Ну, допустим, первый бонд у вас платит, я не знаю, там 16 апреля купон, потом, не знаю, там 14 мая. А третий бонд у вас платит купон там 30 апреля и 11 июня. Вы прям такие даты ставите. Как получаются выплаты, так и получаются. Я понятно говорю? Хорошо. Ну вот, соответственно, вот так. Еще какие-то вопросы есть? Вы поняли про касательный портфель? Все? Что вы делаете рискованный? Сначала ищите портфель с минимальным риском. Рисуйте множество инвестиционных возможностей. Потом делайте комбинированный портфель из ваших бандов.
бандовый портфель делаете. Сколько бандов вы положите в бандовый портфель, ваш выбор. Но это должен быть портфель, а не один бонд. Ну, у него считаете, соответственно, доходность. И после этого строите комбинированный портфель. Или портфель Тобина. Поняли, что я сказала? Да, все 7 акций для рискованного портфеля. То есть у вас будет матрица 7 на 7, а у меня была 3 на 3. Но вы видите, это недолго. По формулкам все считается очень быстро. Правда. Ну, смотря что вы будете спрашивать, задавайте. Не, ну, если это задачи какие-то технического характера вопросы, я на них отвечу. А что вы не начали делать? Вы могли с бандами уже начать играть, вообще говоря. Иммунизацию-то я вам рассказала, что вам мешало ее до сегодня делать. Ну, хотя бы частично, если серьезно. Да, ответ на ваш вопрос Жуганова – да. Тогда перепаковка не делается, и все доходы, которые вы получили, следует отправлять на инвестирование. Да. Ну, давайте делайте, посмотрим, что у вас будет получаться. Кейс стоит дорого, времени у вас столько, сколько есть. Я вам рассказала специально, чтобы вы могли в выходные играть достаточно плотно. И либо сдавать уже, либо задавать какие-то вопросы. Потому что в понедельник лекции не будет. Поэтому, как бы, ну, или когда у вас там лекция в среду, я не помню, у кого когда. Но в любом случае, чтобы вы уже продвигались в части решения задачи и не сидели безвылазно, потому что дедлайн никуда не сдвинется. Он как был 26-го, так там и остается. Значит, смотрите, у нас осталось немножко времени. Я хочу кое-что рассказать, если у нас с вами нет больше вопросов. Рассказать с точки зрения того, в чем вы можете поучаствовать. А в университет не закрыт для вас, он весь открыт, приезжайте, пожалуйста. Ничего не заблокировано. Конечно, возможно, это значит, что вы продаете просто портфель, и все, она у вас погасилась. Вы продаете портфель и инвестируете деньги под оставшуюся часть конструкции. Значит, смотрите, я просто не знаю, в вашей группе вроде как бы есть те, которые в том году с нами ездили в Челябинск. Правильно? Например, Семина. Поправьте меня, если я что-то путаю. Нет, Семина на втором курсе, вы на третьем. Из вас, по-моему, никто в Челябинск не ездил с нами, с Галиной Владимировной в том году. Кто-нибудь ездил из вашей группы? Я сейчас скину ссылку. Значит, есть две олимпиады, в которых я предлагаю вам поучаствовать. У них очень хороший рейтинг в России. Они статусные обе. Одну делаем мы, это Олимпиада по бизнес-анализу и рискам. А вторую Олимпиаду делает Челябинский университет.
Сейчас дам ссылку. Мы в том году ездили, мы ее все выиграли. Регистрируйтесь, читайте и задавайте вопросы. Вот это Челябинская Олимпиада. Там сейчас будет онлайн-тур. Все, кто зарегистрируется, решат поучаствовать, дайте мне знать, поскольку я этим занимаюсь. Я поговорила с Ольгой Леонидовной. Если будет такая возможность, ну, если будет возможно передвижение внутри страны, то мы абсолютно точно поедем на эту Олимпиаду, как мы ездили в том году. Значит, ну, там проблем с финансированием нет, совершенно никаких. Значит, это вот эта Олимпиада. Наша Олимпиада по бизнес-анализу и рискам. Значит, я не знаю, внесли ли они поправки на сайт. Наша Олимпиада, вот она. Она тоже в этом году имеет статус Сероса. Вам всем надо будет поступать в магистратуру. Слушайте меня внимательно. Наша Олимпиада дает плюс 2 балла в магистратуру. Эти баллы действуют не 1 год, а 2 года. То есть, если вы их заработаете в этом году, выиграв эту Олимпиаду, они у вас сохранятся. Вот эта Олимпиада, которая Христенко, она вообще супер статусная. Ну, это вообще университет очень крутой в том регионе, и журналы, которые они выпускают, очень большие, у нас хорошие с ними отношения. Посмотрите, если вы решите в чем-то участвовать, пожалуйста, составьте мне список, что вы участвуете, потому что мы должны четко знать, и там есть онлайн-туры. Один там где-то до 14 марта наш, там надо пройти тестирование, а другой, по-моему, у них тоже там до какого-то марта, до 21 что ли. Смотрите, пожалуйста, внимательно, регистрируйтесь, проходите онлайн-часть, потому что мы должны будем сформировать группу из тех, кто пойдет и проедет, соответственно, туда. Мы в том году ездили очень успешно в целом. Я призываю вас поучаствовать, потому что статусы достаточно у этих олимпиад хорошие. Значит, это вот такой вот организационный момент, который можно хотя бы как-то еще распланировать. Вопросы какие-то есть? Ну, окей, у нас осталось еще 9 минут. Если появятся вопросы, давайте пишите.
Ну, проекты с Ростелекомом будут, безусловно, точно, как только они решат свои проблемы, которые нарастают. На данный момент они не вылезают из совещаний, потому что ситуация непрерывно меняется, и им немножко не до нас сейчас. И, соответственно, там задачи даже были поставлены, но не думаю, что сейчас, вот прямо сейчас у них есть возможность вами заниматься. Но вы не забывайте, что у вас период обучения полгода, поэтому, возможно, у них еще появится возможность делать что-то помимо того, что они делают сейчас. Ну, да. Так, ну ладно, я думаю, что на этом мы завершаем, если никто ничего не хочет сказать больше. И встречаемся на следующей неделе. Значит, еще раз говорю, что если вы соберетесь давать кейсы оффлайн, это вообще не проблема, поскольку, ну, у нас я-то в университете, не сегодня, конечно, но
с понедельника по четверг железно, потому что ДПО, а ДПО, оно оффлайн. И поэтому я суточно в университете. Поэтому если мы соберемся сдавать кейсы оффлайн, это вообще не вопрос, так же, как и все остальное. Ну, на этом я тогда завершаю. Если что, пишите. И до свидания всем.